deformation method, another problem. બારનું કરજો. This was the curiosity for many students in last class, that what about UDL? Because to calculate area of triangle, very easy. But to calculate area of a parabolic curve, that is the only change in this problem. I hope everyone is settled. Everyone is mentally present in the class. If not, I can give 5 minutes extra for your refreshment if you want. આટો મારી આવો છે બહાર, વોશરૂમ ના નામે મોઢું ધોવા જવું છે. જ્યાં ખરેખર કહું છું 5 મિનિટ બ્રેક લઉં, જઈ આવો, જાઓ. બેક ટુ બેક લેક્ચર ત્યાં કંટાળી ગયા, જા. તને કહું છું. હા હા પાડી, ચા પીવાની છે. મારે બી પીવાની છે 3 વાગે. 3 વાગે ચા પીવાની જે મજા છે 2 વાગે નથી. Nothing new we are going to do in this class, as in last class. In last class we have done one example of analyzing prop cantilever beam in which there was a central point load, and we now all know the procedure. Load the beam, M upon EI diagram, conjugate beam 1, then again provide unit load or the load which is redundant in direction of redundant, again M upon EI diagram, again conjugate beam, find two deflections and equate to 0. Same procedure can be followed here. Okay, now tell me, can we do that? We know that this UDL is equivalent to a point load, which will be capital W, which will be W into L. And this problem, if we do that, this problem will as same as the earlier problem. So can we do that? Okay, yes. કેટલા કે છે yes? હજી કહું જઈ આવો 5 મિનિટ, આટો મારી આવો. આ વોશરૂમમાં ને નીચેના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના વોશરૂમમાં જઈ આવો. This UDL can be converted into a equivalent point load. Okay? Any UDL can be converted into equivalent point load. That is true. આપણે SSBM માં રિએક્શન રીતે શોધતા હતા ને, હર્યું છે ત્યારે કર્યું તો અત્યારે થાય જ. We can convert this into equivalent point load. That point load will be W into L. Now the problem is same as the earlier one. Yes or no? No? Why? एक सेकंड CR को बोलने दो. हमारा एक्चुअल बीम तो ये है, अगर हम कंजुगेट बीम बना दे रहे हैं उसके बाद में उसके लोड्स तो सेम ही रहेंगे ना, कोई एमोशन ये. लेकिन ये जो टोटल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है स्मॉल w, उसका इक्विवेलेंट ही कैपिटल W ले रहे हैं ना, तो टोटल लोड तो वही रहा ना, वैल्यू तो नहीं चेंज हुआ. वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है. पर કેમ ચેન્જ થાય? તો લોડ એનો એક છે. પહેલા તમે સૂતા હતા અને હવે તમે ઊભા રહી ગયા છો. તમે તો તમે જ છો, વજન 70 kg જ છે. એટલે કઈ કન્ડિશન? पहले यूनिफॉर्म नहीं लग रहा था, लेकिन अब होया था ना. लास्ट बेंच
क्या तुम क्यों बोल रहे थे कि ये नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो? लेकिन पॉइंट लोड में जो ट्रायंगल आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो एक ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ये तो सबको पता है। ऐसा मत कर देना कि यूडीएल दे दिया, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि पॉइंट लोड वाला प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज यूडीएल करती है वो चीज या करता है, लोड को हम स्त्रीलिंग नहीं गिन सकते क्योंकि लोड वजनदार चीज है। और स्त्रीलिंग वजनदार एज्यूम करने से बेटर है कि हम पुल्लिंग को वजनदार एज्यूम करें। तो लोड जो यूडीएल करता है वो पॉइंट लोड नहीं करता। हालांकि वैल्यू एक ही है, जैसे मैं ही खड़ा हूं एक बीम पे और मैं ही फिर वही बीम पे सो जाता हूं, तो मेरा वेट तो वही का वही है 70 kg, बट माई वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, will generate different bending stresses or bending moment diagram in a beam than myself standing at a center point. हमको पता ही है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर पॉइंट लोड हो तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेक्ट, और अगर यूडीएल है तो these two values are different. This variation of bending moment from 0 to peak to 0, 0 to peak to 0 is different. It means that though the mathematical value of this point load and UDL be same, mathematical value of this point load and UDL can be same, but the effect is entirely different. So for only mathematical calculation where needed, you can convert this as equivalent point load. But in actual beam, it is not the point load which is acting. It is the entire UDL which is acting, which will generate different kind of bending moment diagram than point load. Correct? Okay. Same reactions. RA, MA. Let us make redundant as RB. Now I am not explaining every step. It's been already explained to you many times, the steps. છતાં કોઈને ડાઉટ થાય તો પૂછજો, અધરવાઇઝ આઈ વિલ ગો ફાસ્ટ. મારે આ એક કલાકમાં બે પ્રોબ્લેમ પતાવવા છે એટલા માટે આઈ વિલ ટ્રાય. તું બી ઉઠી ગઈ છે ને? ના તો ચાલો. RB is removed. This is a cantilever beam. Bending moment diagram of this beam. હવે આ ડ્રો કરું કે ચાલશે? તમને ખબર છે? ચાલો કરું છું. Bending moment diagram of this beam. It will be minus or plus, hogging side, sagging side, hogging side. So nicheni side. This is cantilever, so there will be some moment here. What will be that moment? To calculate this value, we can do this. जो કેટલી થશે? Moment at A in this beam. Moment at A will be W into L અને આ M upon EI diagram છે. So this value will be WL square upon, and the relation will be this is M upon EI diagram. Now we have to make this as a loading for conjugate beam. Last bench. ऐसा ना हो जाए कि हर 5 मिनट में मुझे वो अपने जो
रात में जगते हैं वो चौकीदार, ऐसा ना करना पड़े कि जागते रहो। And conjugate beam, fix will become free will become, and loading is this. This is B point, this is A point. This is WL square upon 2EI. Now shall I show you the calculation for this or draw the diagram further? If you will also follow the same procedure, it will be easy, because while drawing the diagram, in back of your mind you are doing the calculations, or at least you are recalling the procedure. सर्दी देगी, बारी बंद कर, कान में पवन जाए. Next diagram I am drawing here, you can draw at the below. So this is conjugate beam 1. Now what's the next step? We will provide, let us provide direct RB. હવે બહુ થયું, આપણે યુનિટ લોડ ને direct we can do that. Just skip one step. So this is again this beam, again this beam loaded with RB, as this was loaded with UDL only, right? This is loaded with RB. Now bending moment diagram. આ તો ફિક્સ જ રહેશે દરેક પ્રોબ્લેમમાં. If RB is your redundant, I mean the force is redundant, then this triangle will be common. Value of this triangle RB into this is again M upon EI diagram, M dash upon EI diagram. Now this has to be, this is plus. Now this has to be loading for the next conjugate beam. Next conjugate beam will be, fix will become free, this will free will become fix. This is the conjugate beam and this is the loading on conjugate beam, which is RB into L divided by EI. So we are done with all the diagrams. મને એવું થાય છે એક્ઝામમાં કે બુકમાં બી તમે આ રીતે કરશો ને તો ઈઝી પડશે. આ બીમ એનું લોડિંગ કન્જ્યુગેટ બીમ વિથ આરબી ઓનલી, લોડિંગ ને કન્જ્યુગેટ, તો તમને ખ્યાલ રહેશે કે આનું નાનું રિલેશન છે. જેમ ફાવે તેમ તમે જાતે જ જોજો કેવી રીતે ભૂલ ઓછી પડે છે. નાઉ કેન વી મૂવ ટુ ધ કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ. શું થયું, કઈ ડાઉટ છે? આ કેમ એટેન્ડન્સ વારે વારે આગળ પાછળ થાય? આને હમણાં આગળ આપી, હવે પાછળ આપી, તારી પાસે કેવી રીતે પહેલા આવી ગઈ? Calculations. What will be first we have to calculate is delta B from this conjugate beam, that we call as delta B1 equals to nothing but area under curve or M upon EI diagram into perpendicular distance from its CG. ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम रिमाइंडिंग.
Otherwise, directly we know. Now comes the picture. What is the area of this curvature? For triangle, it is 1/2 base into height. For this, it is 1/3 base into height. કદાચ તમને યાદ હોય MOS માં તમે કર્યું છે CGMI ના પ્રોબ્લેમમાં ના યાદ હોય તો એરિયા અંડર ધીસ કર્વ ઇઝ 1/3, height is WL square and perpendicular distance triangle માં શું હતું? If this is a triangle, perpendicular distance from this point is, here it is so in triangle you can have 3 parts of L, among which 2 parts are the distance of CG, 2/3. Here there are 4 parts, among which 3 parts are the distance from CG. 3/4 CG is here and here it is 2/3, right? ये भी समझाऊंगा बाद में, टाइम रहा तो आज क्यों 3/4 है और 2/3 है. अंडरस्टैंडिंग, नॉट मैथमेटिक्स. ओके, 3/4 L value let me just cross check whether I have done some mistake or what. WL raised to 3 4. हाँ वो तो रह गया, ये रह गया, माय मिस्टेक. मैंने बोला ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया. So area is 1/3 height into base into 3. So this is minus, because the area is minus. Okay, write it down. Next is to calculate. So second conjugate beam, value of delta B2 is second conjugate beam. Now it is already triangle. We know for triangle area is half into RB into L upon EI into L into 2/3 of L. So this is RB why this is in L raised to 4. Correct. Now using the concept that actual deflection at B point has to be 0. So delta B1 plus has to इक्वेशन रट लेते हैं तो यही दिक्कत होती है. अगर कुछ रटना है तो कंसेप्ट को रटो. किसको रटो? अगर इक्वेशन को रटोगे तो इक्वेशन कैसा है वो सारी चीज रटनी पड़ेगी. I don't know, you might have seen some competitive exam questions or not. Maybe next time those students who might be targeting GATE for masters or going abroad for some examination, you will see how they form the question. Very simple way to confuse student is,
whatever equation is known, how that equation has been derived, change some parameter. Simplest way to confuse students and check their conceptual knowledge. Similarly, you know the equation delta b1 plus rb delta b2 is equal to 0. Now that rb inside, I know why, how it has come, right? So I can form a simple question changing rb into it, and you get confused. Why? Because you have crammed the equation but not the theory or procedure, how that equation was derived or what are the background things. It's always important, the background things. The things which are looking in front are not so important. हम कोई अच्छा मूवी देखते हैं तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? ज्यादा, सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? या तो किस किसका होता है? राइटर, डायरेक्टर, लिस्ट में सबसे लास्ट में एक्टर आता है. કેટલા બધા? ડાયરેક્ટર, સિનેમેટોગ્રાફર, સ્ટોરી જેની હોય, રાઇટર, પછી મ્યુઝિક, ફોટોગ્રાફી જેની હોય, બધું જ, all that entire package which you are seeing at and you feel it is good, very small part is done by actor. But no doubt if actor is bad, all those things સારું હોય તો બી બગડી જાય. એવું છે. એટલા માટે પણ લોકો વધારે રણબીર, કયું પિક્ચર? રણબીર કપૂરનું પિક્ચર, એમાં રણબીર કપૂરનું કામ કેટલું ઓછું? હા, પૈસા એને વધારે મળ્યા છે. That doesn't mean કે એનું contribution વધારે છે. Similarly, એક્ટર આ છે પણ આ બધા પાછળના માણસો છે કે જેના લીધે આ તમને યાદ રહેશે, એટલે ફરીવાર પૂછતો નહીં હોય. અને યાદ રાખજો કે ઇક્વેશન ગોખવા કરતા શું ગોખવાનું? ના, ગોખવું જ છે. ધારો કે આપણે, મારે ગોખવું જ છે બસ, તો શું ગોખવાનું? કન્સેપ્ટ આજીવન તમને કામ લાગશે, મળશો ત્યાં સુધી. ઇક્વેશન તો આજે છે ને કાલે નથી, કારણ કે ઇક્વેશન તો કન્સેપ્ટનું આઉટકમ છે ને, રિઝલ્ટ છે કન્સેપ્ટનું. ખરેખર વસ્તુ શું છે, એનું હાર્ટ શું છે? તો કન્સેપ્ટ છે. F is equal to ma ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ફોર્સ is equal to mass into acceleration ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? એનો કન્સેપ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનો કન્સેપ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પેલું તો એનું એક નોમેનક્લેચર છે, સમજ્યા? જે લોકો પહેલા F is equal to ma નતા જાણતા, એ લોકો બી એનો ઉપયોગ તો કરતા જ હતા. જેમ કે પહેલા ગ્રેવિટી ખબર નથી, ઇક્વેશન નહોતું ખબર, તો શું એનો ઉપયોગ નતો થતો? થતો જ તો ને. તો એ વધારે અગત્યનું છે કન્સેપ્ટ કે ઇક્વેશન અગત્યનું? કોન્સેપ્ટ. ઓકે. ડેલ્ટા B1 deflection in conjugate beam 1 plus deflection in conjugate beam 2 equals to 0. This we have already nomenclated as minus, so this will be minus plus RBL cube get me value of RB. 8 EI. Implies RA plus 3 by 8 WL RA plus RB is total load equals to WL, implies RA is equal to करो
समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इज 0. ए पॉइंट पर कितनी मोमेंट्स છે w into l વાળી એક આ આજે આપણે ગણી દે w into l by 2, that will be w into l by 2 minus rb into l minus ma. આ ભૂલી ના જતા એમને એ તારા ઇક્વેશન માં કશું નહીં આવે 0 equal to 0 થશે કે કઈ ભલતું જ આવશે વેલ્યુ કારણ કે બધું જ તો ખબર છે rb બી ખબર છે w ના ફોર્મ માં શોધશો શું તમે આ ઇક્વેશન માં ma અનનોન છે ઇમ્પ્લાઇઝ ma ની વેલ્યુ કરો તો મને rb का वैल्यू डालो 3/8. So this is w l square by 2 minus 3/8 w l square by हो गया है ये मैं रब कर रहा हूं SFBM. What will be shear force diagram? This is RA 5/8 WL, RB 3 WL by 8, RB is small, RA is higher, and the variation will be inclined line because it is UDL. So this is 5/8 WL, 3/8 WL, 5/8 WL. अगर सबको पता ही है तो चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता है? मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूं तो एक कंफ्यूजन रहता है चेहरे पे. हाँ अखिलेश क्या कंफ्यूजन? બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ અહીંયા આપણે લખવાનું રહી ગયું hogging. So this WL square by 8 will be somewhere here at B point. Bending moment will be. Now what will be the relation? Curvature, right? Now we don't know that whether that curvature is here only or it goes and ends here. So how to find out? So nahin, where maximum where there will be maximum bending moment? अरे कौन से सेंटर वालू जहां पे एक सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो शोध्यो ज નથી કારણ કે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ દોર્યો હોય પછી પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાફ્લેક્ચર આવે આ પોઈન્ટ કોન્ટ્રાફ્લેક્ચર નથી આ કોન્ટ્રા શિયર છે where shear force is 0 you will get bending moment maximum. Why? Because of shear force is bending moment. So if bending moment has a maximum value, suppose bending moment का कर्व ऐसा है, this is the value, इसका कोई इक्वेशन है सपोज y is equal to x cube बेंडिंग मोमेंट का ये पूरा y is equal to x cube x, ये पॉइंट मैक्सिमम है जो नहीं पता है इसका dy by dx करेंगे डेरिवेशन और अगर उसका वैल्यू 0 आता है उसका मतलब कि ये मैक्सिमम पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट का dy by dx टेंजेंट होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का स्लोप होता है 0 इसलिए ये हर एक पॉइंट पे dy by dx ढूंढेंगे तो 0 नहीं आएगा
लेकिन ऐसा पॉइंट होगा जहां पे dy by dx जीरो आएगा, which is what? Horizontal. It means that where shear force is zero, you can obtain maximum bending moment. That is the reason we target this point. Logic আছে, right? So we say this x. Now can you calculate? Get me the maximum value of this point. Let us name this as C point. Maximum bending moment at C point. First, calculate x. કેવી રીતે શોધશો જલ્દી? કોણ મને કહેશે કેવી રીતે શોધો છો? જબીન, મળ્યું? એ સોડા કેવી રીતે? Don't get confused. See here, in this entire beam, you have to find that x distance where bending shear force is. You have to find that x location from B point where shear force is zero. So randomly choose some section, name it as x, and calculate shear force at that point. Suppose I take this section here, with this is x. What is shear force at this section? This minus this. Shear force at this section, either you can take from right, left, or you can take from left. Shear force at SF XX will be what? એની રાઈટ સાઈડ પર કેટલા ફોર્સ છે? એક છે RB અને બીજો છે W into X. So SF at X will be RB minus W into X. હા કે ના? આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફોર્સ છે RB વાળો અને આ ક્લોકવાઇઝ શીયર છે. So RB is 3/8 WL minus W into X. This SF is 0. Value is 0. So this x is equals to 3/8L. મળી ગયું? So this x is equal to 3/8L. Now we want maximum bending moment. Now we know the location where the maximum bending moment is occurring. Which location? This point. It means that now at this section, calculate BM. That will be your maximum bending moment. At this point, calculate BM. BMX. Calculate either from left or right, whatever is convenient. कर लिया आंसर? क्या डाउट है? नहीं, इसमें मैंने ऐसे किया था, फोर्स फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके ऐसे किया था। हाँ हाँ, आंसर आ गया ना? हाँ, हाँ आ गया. अगर ट्रायंगुलेशन से हो रहा है, अगर ट्रिगोनोमेट्री काम करनी है, ट्रिगोनोमेट्री पे काम पे लगाओ. अगर कंसेप्ट को काम पे लगाना है, कंसेप्ट को लगाओ. बॉम्बे जाना है, ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाओ. रोड से जाना है, रोड से जाओ. Whichever is convenient. Bending moment at X. VB RB into X minus W into X by 2. Force into perpendicular distance. Force into perpendicular. Answer.
RB is 3 by 8 WL into X is 3 by 8 L minus W 3 by 8 L entire square. Value this is 3 by 6 9 by 64 W L square minus how came through some mistake zero value આવી ગઈ zero नहीं આવે RB into X minus WX square by 2 इधर 2 रह गया है WX into this so this is 9 by 128 WL square आंसर ये एक है इसमें से आधा जाता है तो ऐसा है आंसर इज that value comes as plus which is sagging, right? It means that it will go on the plus side. So our value, this value is WL square by 8 and this value is WL square 9 by 128. So this value is certainly smaller than this. So બીજો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય છે આને જોઈ લો એકવાર આખું શેમાં આમાં હવે તે વેલ્યુઝ આપી દઉં આ W ને લઈ લો take W as 10 kilonewton per meter and take span as 4 meter. ये जाते गणी ले लो सेल्फ અને મને પછી ખેંચવા સેલ્ફ સ્ટડીમાં જે આપું છું ને અસાઇનમેન્ટમાં હું એ જ રાખીશ એટલે વેલ્યુ તમારે ડબલ મહેનત નહીં ચાલો જોઈ લો ડાઉટ પૂછો મને ચાલો ડાઉટ પૂછો શું ડાઉટ છે મને થોડોક અંદર ગ્રાસ્પિંગ થવાનું પછી હું તમને પૂછું પણ તો હું પોણો કલાક ભણાવ ત્યારે ગ્રાસ્પિંગ નો ટાઈમ છે આ છેલ્લું જે તમે કર્યું ને શું મોમેન્ટ સુધી ત્યાં સુધી તો બરાબર કયું DMX સુધી ત્યાં બરાબર તો MA હા જો બરાબર તો બધું જ છે એવી રીતે નહીં કે હા એ તો મને કહો બધું બરાબર છે હા પછી ત્યાં સુધી તો અહીંયા ઉતરી ગયું કે કમ્પ્લીટ છે પછી જે આવ્યો ને X કારણ કે મોસ તમારું કાચું છે એ જગ્યાએ યાદ રાખજો ઘરે જઈને મોસની બુક ખોલો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આ MOS શું છે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આ પ્રોબ્લેમમાં નતું પૂછ્યું ધારો કે નથી પૂછ્યું ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મેક્સિમમ suppose in this problem it was not asked to calculate maximum bending moment then why to calculate because you are having only this value you don't know whether your graph will go like this or it will go like this that is the reason in entire region at least you need some other value through which you can connect those 2 points I mean 3 points one is this but you need some points in between to get the profile because this graph this curve entirely depends on value of W if I increase value of W so much then this might be like this if value of W is very less it could be like this
Let me show you the deflected shape. How would be the deflected shape? This beam, this is sagging, this is sagging, this is hogging. Sagging almost starts about this point, so it will be like this. So this curvature depends on this diagram. और दूसरा बता देता हूं, गोला मेथड. गोला मेथड खबर છે? નથી ખબર તો કહું છું. This is a prop cantilever beam, correct? So no matter whatever the load is, this support will act, this support will do something. This beam cannot directly be like a cantilever beam. It means that entire beam will never have a hogging moment entirely. The bending moment diagram of this beam can never be like this. Entire hogging अगर होगा, पूरा पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइनल हॉगिंग नहीं आएगा. It will go up and land to zero. Why? Because that end support will play some role, may it be smaller role or higher role. तो इसका डिफ्लेक्शन, सपोज ये बीम है तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा. हो सकता है कि कर्वेचर थोड़ा कम हो ज्यादा हो, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन कभी भी ऐसा नहीं ही होगा क्योंकि यहां पे है सपोर्ट. तो ये कम हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा तो सेगिंग आएगा ही. ये सपोर्ट का काम है, समझे? तो अगर ये नहीं करना है, टाइम नहीं है एग्जाम में और पूछा नहीं है, तो आपको पता ही है कि थोड़ा तो जाने ही वाला है, तो ये थोड़ा ज्यादा दिखा दो, कर दो, और यहां पे लिख दो एम मैक्स. एग्जामिनर ढूंढेगा अगर टाइम नहीं है तो. अगर पूछा है डेलिबरेटली तो ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये प्रोसीजर करना पड़ेगा. बट वंस यू हैव दिस वैल्यूज इट विल बी इजियर टू कैलकुलेट. ये अभी डब्ल्यू और एल फॉर्म में इसलिए इक्वेशन बड़े बड़े हो रहे हैं, अदरवाइज वंस यू हैव वैल्यूज इट्स इजियर. સવારે નાસ્તા પહેલા, બપોરે જમ્યા પછી અને સાંજે જમતા પહેલા બે મેન્ટોસ. दिमाग की बत्ती जला दे. બધાને એવું થાય, મને ખબર જ છે, યુનિવર્સલ પ્રોબ્લેમ. એક પ્રોબ્લેમ હું કહું તમને બધાને જ છે, જે મને બી હું ભણતો હતો ત્યારે હતો જ, તમને બી છે જ, કારણ કે યુનિવર્સલ પ્રોબ્લેમ છે સ્ટુડન્ટ્સનો. સમજાય છે પણ યાદ નથી રહેતું, યાદ રહે છે પણ ભૂલ થાય છે. 64 ને બદલે 46 લખાઈ જાય છે કેલ્ક્યુલેટરમાં. આ બધું બધાને થાય જ છે, એમાંથી બધાએ બહાર આવવું જ પડે છે. જેટલું ફાસ્ટ તમે બહાર આવશો એટલો ફાસ્ટ તમને ફાયદો થશે, કારણ કે એ બધી વસ્તુથી તમારા માર્ક કપાય છે. તમને આવડતું હોય છતાં તમારા માર્ક કપાય છે, કારણ કે બધે આવ્યા તો નથી કે તમને બોલવાનો ચાન્સ મળે. ત્યાં તમે પેપરમાં જે લખ્યું, પેપરમાં જે ગયું એના આધારે ઇવેલ્યુએશન થાય. એટલે તમે ઘરે જેટલું જાતે પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે તમને તમારા અંગે ખબર પડશે કે તમારે ક્યાં લોચા પડે છે. કોઈને મેં કેલ્ક્યુલેશનમાં લોચા પડતા હોય, કોઈને યાદ કરવામાં લોચા પડતા હોય, કોઈને ગોખેલું હોય એ જ યાદ આવતું હોય. ઘણા દરેકના અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ હોય, દરેકે પોતાનો પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરી એને સોલ્વ કરવાનો. એનો એક જ રસ્તો છે પ્રેક્ટિસ. આવા તમે 4 પ્રોબ્લેમ કરો જાતે, કોઈ પણ બુક ખોલ્યા વગર, ગૂગલ અને એઆઈ નો સપોર્ટ લીધા વગર, એટલે પતી ગયું. આવડે આવડે ને આવડે જ, પેપરમાં ભૂલ થવાના ચાન્સ જ નથી. चलो, इनफ फॉर टुडे. ये बंद कर दूं अभी.